Hey, hello everyone, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நான் again dynamic programming concept தான் teach பண்ணலான்னு இருக்கேன் because dynamic programming concept எனக்குமே அவ்வளோ satisfied-ஆ இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு. So I wanted to teach you in a clear view about the dynamic programming because dynamic programming is the most repeatedly asked questions in the interviews and all. So அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். Before moving on to our session, let's wait for 1 or 2 minutes for others to join and then we will start our session. Okay, la? Okay, let's start the dynamic programming. இப்போ dynamic programming நம்ம ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான வேல எக்ஸ்பிளைன் பண்றதை தாண்டி நான் உங்களுக்கு சிம்பிளர் வேல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றேன். Let's see whether we are able to understand the dynamic programming in that concept. ஓகேங்களா? Imagine that நீங்க imagine that you are a kid or something. Okay, இப்போ உங்க அம்மா just asking you to climb the staircase. Okay, your mom is asking you to climb the staircase and அந்த staircaseல 5 steps இருக்கு. So 5 steps இருக்கும்போது நீங்க you can climb it in a way like 1 step at a time or 2 step at a time. ஓகேங்களா? So இப்போ உங்க அம்மா கேக்குறாங்க how many different ways you can reach the top. So first it sounds easier தான் இருக்கும் but let's try. First நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் இதுலேருந்து போகும்போது ஒன் ஸ்டெப் அப்படிங்கும்போது 1 step at a time அப்படிங்கும்போது ஒரே ஒரு வே தான் இருக்கும். பட் இப்போ 2 steps at a timeங்கும்போது 1, 2. So you are having 2 ways. 1 step at a time இருக்கு, 2 step at a time இருக்கு. So 2 இருக்கு ஆன்சர்ஸ். ஓகேங்களா? Then இப்ப 3 step at a time அப்படிங்கும்போது we need to think it carefully. How can we reach the step 3? Option 1, 1 2 sorry 1 2 3 or else 1ல இருந்து 3 which is 1ல இருந்து 3ங்கும்போது 2. இப்ப நீங்க எப்படி ரீச் பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதுக்கு அடுத்து 2 ஸ்டெப் கிராஸ் பண்ணி 3க்கு போவீங்க. கரெக்டா? ஸோ இதை தாண்டி வேற ஏதாச்சும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா? ஸோ த திங் இஸ் நீங்கள் ஒரு 5 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கிற ஸ்டேர் கேஸாக ஏற போறீங்க. அதில் எத்தனை வேஸில் நீங்கள் ரீச் பண்ணலாம்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது இருக்கும்போது 1 2. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் இருக்குன்னா 1 மட்டும் போவீங்க. 2 ஸ்டெப் இருக்குன்னா 1 2ன்னு ரீச் பண்ணுவீங்க. இதே தேர்ட் ஸ்டெப் போகும்போது how you will be going to reach 1 2 3 or 1 3. So in this way you are going to reach the தேர்ட் ஸ்டெப். இதை தாண்டி வேற ஏதாச்சும் பாசிபிலிட்டி இருக்கா? 1க்கே போகாம தேர்டுக்கு போகலன்னா நீங்க ஸ்டார்ஸ்க்கே போகாம எப்படி தேர்டுக்கு போக முடியும்? ஸோ 1 2 3 ஆர் 1 3 இந்த 2 பாசிபிலிட்டி தான் இருக்கு. இதை தாண்டி வேற எந்த பாசிபிலிட்டியும் இல்லை. ஸோ நவ் அவர் அனதர் கொஸ்டின். இப்ப வேற எத்தனை வேஸ் ஆர் தேர் டு ரீச் ஸ்டெப் 2? ஸ்டெப் 2 ரீச் பண்றதுக்கு 2 வேஸ் இருக்கு. ஒன்னு என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க 1க்கு போவீங்க, அடுத்து 2க்கு போவீங்க, அப்படி இல்லைன்னா 2 போவீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ தேர் ஆர் 2 வேஸ். இப்ப சி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க 0ல இருக்கீங்க. 0ல இருந்து 3க்கு உங்களால போக முடியாது. 1 2 3 ஆர் 1 3ன்னு போவீங்க. ஆர் எல்ஸ் இப்போ 0ல இருந்து 2க்கு போறதுக்கு எவ்வளவு வேஸ் இருக்கு? 0 1 ஐ மீன் 1 2 ஆர் ஸ்ட்ரெயிட்டா 2க்கு போறீங்க அப்படின்னா தேர் ஆர் 2 வேஸ். ஸோ இப்ப எப்படி இருக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் I'm going to say first step 3. Step of 3. Okay. Step of 3 அப்படிங்கும்போது which is a combination of step of 2 plus 1. 2 plus step of 1. ஓகேங்களா? அதே இப்போ ஸ்டெப் ஆஃப் 2 எத்தனை வேஸ்ல இருக்கு? 2 வேஸ்ல இருக்கு. அண்ட் தென் 1க்கு நீங்க போனோம்னா கண்டிப்பா 1 ஒரு டைம் தான் ரீச் ஆவீங்க. ஸோ 3. So there are 3 ways for reaching the step 3.
ஸோ தி திங் இஸ் நீங்கள் வந்து உங்களோட சொல்யூஷனை எப்படி நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்கன்னா பேக் சைடில் இருக்கிற இந்த ஆட் பண்ணி நீங்கள் கொடுப்பீங்க. ஸோ ஹவு மெனி வேஸ் அப்படிங்கும் போது நவ் யூ கேன் சே லைக் 3. ஓகே, ஸோ தி திங் இஸ் இப்போ நீங்க வந்து 3 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னா we need to think it carefully. லைக் நம்ம எப்படி ஸ்டெப் 3க்கு போவோம். ஆப்ஷன் 1 வந்து 1 2 3, அப்படி இல்லைன்னா வந்து 1ம் 3யும். இப்போ ஏதாச்சும் பாசிபிலிட்டி இருக்கானா there is no other possibilities. So another question, how many ways you will reach 2? We already solved it like 2 ways இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And then how many ways you will reach 1 way இருக்கு. அப்ப இத ரெண்டையும் பிளஸ் பண்ணா 3 ways இருக்கு. So it is the answer. So நம்ம நினைக்கிற மாதிரி it is not that much difficult. அதாவது dynamic programming, again I am saying you that இப்போ ஒரு 5 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு, ஸ்டேஜை ஏறீங்க அப்படின்னா 1 ஸ்டெப் அட் அ டைம் ஆர் 2 ஸ்டெப் அட் அ டைம். ஓகேங்களா? இப்போ நீங்க எப்படி ஸ்டெப் 5 வந்து ரீச் பண்ணுவீங்க இன் ஹவு மெனி வேஸ் அப்படின்னு கேட்டா த கொஸ்டின் வில் பி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ் 1. அதை நீங்க எப்படி எடுப்பீங்க? 1 கண்டிப்பா வந்து ஒரு வேல தான் ரீச் பண்ண முடியும். ஸோ 1 is 1 way. அண்ட் தென் வந்து 2 ஸ்டெப்ஸ் அப்படிங்கும்போது த திங் இஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 1 and then 2. அப்ப first way is 1 and 2. And the second way is நான் நிக்கிற ஃப்ளோர்ல இருந்து 1 ஃப்ளோர்ல இருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா 2. So there are 2 ways to cross the step 2. And then வந்து இப்பதான் நம்ம யோசிக்க வேண்டியது என்னன்னா ஸ்டெப் 3 நீங்க எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க. ஸ்டெப் 3 எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சது 1 2 3 and then வந்து 1 and 3. ஓகேங்களா? அது தாண்டி வேற ஏதாச்சும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கான்னு கேட்டா இல்ல. பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு take it a look அப்படின்னா you need to carefully take it something like you need to add the previous 2 steps. ஸ்டெப் 2 2 வேல நான் வந்து கிராஸ் பண்ணலாம் அண்ட் தென் வந்து ஸ்டெப் 1 ஒரு வேல கிராஸ் பண்ணலாம். ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் த ஸ்டெப் 3 இஸ் 3 வேஸ்ல நான் வந்து கிராஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ in this line if you notice something, to calculate step 3 we again asked for the solution for step 2 and step 1. ஸ்டெப் 2 எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், ஸ்டெப் 1 எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் நான் ஃபர்ஸ்டே பார்த்துட்டேன். ஆனா ஸ்டெப் 3 எனக்கு வேணும்னா ஐ வாண்ட் டு அகைன் செக் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், ஹவு மெனி வேஸ் இட் இஸ் கெட்டிங் சால்வ்ட் பை ஸ்டெப் 2 அண்ட் ஸ்டெப் 1. ஸோ நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டெப் 2 எத்தனை டைம் போகும், ஸ்டெப் 1 எத்தனை டைம் போகும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருக்கான்னு கட்டிக்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நம்ம எகைன் கால்குலேட் பண்ண வேணாம். we simply remembered, right? அந்த ஆன்சரை நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ தட் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங். ஓகே, ஸோ டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது விச் இஸ் வெரி சிம்பிள். நான் வந்து இப்போ எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டெப்பை கால்குலேட் பண்ணணும்னா ஐ வாண்ட் டு ஹாவ் த ஆன்சர் ஃப்ரம் ஸ்டெப் 2 அண்ட் ஸ்டெப் 1. ஓகே, ஸோ ஸ்டெப் 2வும் ஸ்டெப் 1ஓட ஆன்சர் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அது ஆல்ரெடி இருக்கு என்கிட்ட. பிகாஸ் நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து 1 2 அந்த மாதிரி தான் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஸ்டெப் 1 அண்ட் ஸ்டெப் 2 ஐ நோ த ஆன்சர். ஸோ we can take the answers from the already calculated value which I have. And then I will provide the solution for step 3. It is going to have 3 different ways to reach step 3. Okay. இப்ப ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். இமேஜின் தட் யுவர் டீச்சர் இஸ் ஆஸ்கிங் 12 into 13 எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஓகே, the question they ask you is 12 into 13 is how much அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கேட்குறாங்க. ஓகே, இப்போ இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம்? we can calculate it by something 12 னா 12 into 10 வந்து 120 and then வந்து 12 into 3 வந்து 36 plus 120 plus 36 which is equal to 156 அந்த மாதிரி நம்ம calculate பண்ணலாம். பட் the thing is இப்போ ஒரு 5 minutesக்கு அப்புறம் இப்போ உங்க டீச்சர் வந்து 12 into 13 எவ்வளோன்னு கேட்கும்போது நான் வந்து 156 அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொவைட் பண்ணிடுறேன் ஆன்சர். அண்ட் தென் ஆஃப்டர் 5 minutes உங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து 12 into 13 என்னன்னு கேட்டா நீங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களா? இல்ல, ஆல்ரெடி ஐ நோ தட் இட் இஸ் 156. ஸோ ஐ வில் டெல் இட். ஸோ நவ் அவர் பிரெயின் இஸ் பிஹேவிங் லைக் அ டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங். ஓகே, ஸோ
இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஆன்சர் கேட்குறாங்க அப்படின்னா, ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா அதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணியிருப்பேன். ஆஃப்டர் 5 to 10 minutes the same question is arising by some other அப்படிங்கும்போது ஆன்சர் ஐ நோனா ஐ கேன் சே த ஆன்சர் தட் இட் இஸ் 156. ஸோ நவ் என்னோட பிரெயின் வந்து எகைன் போய் இந்த விஷயத்த நான் கால்குலேட் பண்ணணுமான்னு கேட்டால் நோ, இட் இஸ் ஆல்ரெடி கால்குலேட்டட். ஸோ ஐ வில் யூஸ் தட் ஃப்ரம் மை லோக்கல் பிரெயின், லோக்கல் கேஷே. ஓகே, that is what dynamic programming means. So another example is also something. இப்ப 100 plus 250 எவ்வளோன்னு someone is asking, you know the answer, it is 350. So 1 minute later வந்து நம்ம கிட்ட again கேக்குறாங்க அப்படின்னா what we will say, do we calculate it again? No, we will take from our brain that it is already calculated a minute or 10 minutes before, and then we will say the answer that it is 250. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இன் கிச்சன் அண்ட் ஆல் வந்து நான் இதை உப்பு போட்டுட்டேனா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க அம்மா, கரெக்டா? ஸோ அப்போ வந்து இப்போதானே அவங்க சொன்னாங்க, ஸோ அதனால வந்து நான் டேஸ்ட் பார்த்து சொல்லணுமான்னு கேட்டால் கிடையாது. நான் ஆல்ரெடி டேஸ்ட் பார்த்து வச்சிருந்தேன்னா நீங்கள் தான் போட்டிங்களே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்படி இல்லைன்னா வி வில் செக் இட். ஸோ ஆல்ரெடி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐ வில் ப்ரொவைட் த ஆன்சர், இஃப் நாட் ஐ வில் ப்ராசஸ் இட் அண்ட் ப்ரொவைட் த ஆன்சர். ஸோ டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா என்னன்னா, வி கேன் சே லைக் remembering the previously solved answers, which is equal to dynamic programming. So dynamic programming அப்படின்னா என்ன, we are going to remember the previously solved answer and அதை பொறுத்து தான் நம்மளோட next step நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண போறோம். So that is the concept of dynamic programming idea. ஓகே, ஸோ டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்னா என்ன, நான் ஆல்ரெடி ப்ராசஸ் பண்ணி வச்சிருக்க ஒரு விஷயத்த ஐ எம் கோயிங் டு again யூஸ் தட் இஸ் வாட் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட், இப்போ நான் வந்து இவ்வளோ நேரமா 5 ஸ்டேர்கேஸ் இருக்கிற ஒரு ஸ்டெப்ஸ் தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம். நவ் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ, இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு கால்குலேட் இட் இன் அ பிக்கர் ஸ்டேர்கேஸ், ஸோ there are 5 steps. நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், 1 by 1 கால்குலேட் பண்ணோம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து 5 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குங்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் நான் கால்குலேட் பண்றேன். ஸ்டெப் 1 நான் எத்தனை வேஸ்ல வந்து கிராஸ் பண்ணுவேன், ஐ கேன் கிராஸ் இட் இன் ஒன் வே இருக்கு. அண்ட் தென் வந்து ஸ்டெப் 2 வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா 2 வேஸ்ல கிராஸ் பண்ணுவேன்னு சொன்னேன். Step 3 we have calculated 3 ways. அப்ப step 4 எப்படி calculate பண்ணுவோம், step 3 plus step 2 which is equal to 5 ways. And then step 5 வந்து நம்ம 8 waysல வந்து நம்ம cross பண்ணலாம். ஓகேங்களா? So it is basically based on the previous answers. இப்ப dynamic programming இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, imagine that your friend is going to have some bad memory. ஓகே, இப்ப எவ்ரி டைம் வந்து இப்ப உங்களுக்கு இந்த தேர்ட் ஒன்னோட ஆன்சர் வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், எவ்ரி டைம் it will calculate the value for way 1 and way 2. each and every time அது வந்து எனக்கு 3 அப்படின்னா I want to check the way 1 and way 2. அப்பனா வந்து every time என்ன பண்ணுவோம், it will he or she will calculate the way 1 and way 2. so again and again அப்படிங்கும்போது lot of repeated work இருக்கும். so it becomes very slow and our system வந்து sometimes வந்து எனக்கு தேவையான ரிசல்ட்டை வந்து நான் கேட்குற டைம்ல கொடுக்காது. it becomes obviously வந்து sometimes எல்லா டைம்ஸும் வந்து it becomes very slow and all. so that is the main reason behind the dynamic programming. okay, dynamic programmingனா இதுதான். இப்போ dynamic programming என்ன பண்ணுது, so dynamic programming is saying that if I already solved something once, I will save the answer. next time நீங்க கேட்கும்போது I will reuse it. so dynamic programming is something நீங்க வந்து ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ண சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் சால்வ் பண்ணி அந்த ஆன்சரை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். if you want it sometimes after, நான் வந்து அதை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணியிருந்தேன், நான் எகெயின்லாம் கால்குலேட் பண்ண வேணாம். I will use that answer அப்படின்றது தான் வந்து டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங். ஸோ இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நோட் புக் எடுத்துக்கோங்க.
you are going to solve some homework without dynamic programming. 2 plus 3 அப்படிங்கிறது 5ன்றது நீங்க forget பண்றீங்கன்னா next time வந்து again 2 plus 3 which is equal to அப்படின்னு கேட்கும்போது you need to again calculate 2 plus 3 which is equal to 5. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் அந்த நோட்ல வந்து 2 plus 3 எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்களோ அப்பெல்லாம் வந்து யூ நீட் டு calculate it. 2 plus 3 equal to 5, 2 plus 3 which is equal to 5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு each and every place you need to write it. ஓகேங்களா? ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் யூ ஆர் ப்ராசஸிங் யூ நீட் டு லுக், read and done, which is much faster than look, calculate and then again done. Okay, so the thing is 2 plus 3 வந்து 5 அப்படின்றது உங்க நோட் புக்ல ஆல்ரெடி எழுதிருக்கீங்கன்னா you need to save it in your memory. 2 plus 3 அப்படின்றது 5. இப்போ வந்து 12 into 13 வந்து 156 நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லிட்டேன்னா again if you ask me I need to provide the same answer 156. If you say that sorry I forgot it, நான் வந்து calculate பண்ணி சொல்றேன் அப்படின்னா I will take some more time. ஃபர்ஸ்ட் டைமும் நான் டைம் எடுத்திருப்பேன், செகண்ட் டைமும் டைம் எடுத்திருப்பேன். இப்போ 2 பேருக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் ஃபைன். இதே வந்து 10 மெம்பர்ஸ்க்கு சேம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறீங்க அப்படின்னா இட் வில் டேக் மீ டு 1 செகண்ட்ல முடியற வேலையா ஐ வில் டேக் 1 minute. ஸோ அதை நான் வந்து மினிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ நீட் டு யூஸ் அ டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங். ஓகே, அண்ட் சம் மோர் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஆல்சோ தேர். இப்போ வந்து உங்ககிட்ட டீச்சர் வாட் இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. What is the capital of Tamil Nadu? Anyone, if you know the answer, what is the capital of Tamil Nadu? So the capital of Tamil Nadu is Chennai. Tomorrow again, if I come and ask you what is the capital of Tamil Nadu, if you say like I want to check, okay, then Tamil Nadu or the capital Chennai, rather, if I take some more time to explain tomorrow, some more time to repeat, some more time to regain it tomorrow, then it is a time waste and இது வந்து கண்டிப்பா டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ். அதுக்கு பதிலாக நீங்க எனக்கு இன்னைக்கு சென்னைன்னு சொல்லிட்டீங்க, டுமாரோ நீங்க வந்து எனக்கு செஷன்ல வந்து what is the capital of தமிழ்நாடுன்னு கேட்டா நான் எகெயின் ரீப்ராசஸ் பண்ணக்கூடாது. ஐ நீட் டு சே லைக் இட் இஸ் சென்னை. ஓகே, ஸோ the thing is dynamic programming அப்படின்னா என்னன்னா which is a technique where we can solve a problem once, store the answer and reuse it whenever we need it again instead of solving it repeatedly. So dynamic programming அப்படின்னா என்ன, we can say like it is a technique that where we can solve the problem once, store the answer and we are going to reuse it whenever we need it instead of calculating it again. Okay, this is what dynamic programming. So anyone has any doubt on the basic explanation of dynamic programming? Does anyone has any problem, any doubts on dynamic programming? So for basic explanation of dynamic programming, I have given you. So idra yarkachu edachu doubts irukka? Okay, then first வந்து பேசிக் ஆஃப் ஃபிபானசி சீரீஸ் அந்த மாதிரி டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபிபானசி சீரீஸ் அப்படின்னா என்ன? ஐ எம் கோயிங் டு create a new class Fibonacci series example. Okay, Fibonacci series அப்படிங்கும்போது first thing 0,
1 இந்த ரெண்டும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து 0 plus 1 which is equal to 1, 1 plus 1 is equal to 2, 1 plus 2 which is equal to 3, 5 plus 2 which is equal 3 plus 2 which is equal to 5. Again அதாவது லாஸ்ட் ரெண்டு டிஜிட்ஸை வந்து நான் ஆட் பண்ணி நான் ஆன்சர் ப்ரொவைட் பண்ணணும். தட் இஸ் வாட் ஃபிபானசி சீரீஸ். ஃபிபானசி சீரீஸ் மீன்ஸ் ப்ரீவியஸோட ஆன்சர்ஸை நான் ஆட் பண்ணி answer provide பண்ணுவேன். The thing is it will be something like the formula is Fibonacci of n which is equal to Fibonacci of n minus 1 plus Fibonacci of n minus 2. அப்ப n minus 1 and n minus 2 அப்படின்றதான் வந்து நான் calculate பண்ண போறேன். ஆல்ரெடி n minus 1 and n minus 2 calculate ஆயிருந்துச்சுன்னா instead of calculating it again and again, what I am going to do, I am going to provide the answer without calculating it because I have stored the answers in the memory. ஏன்னா வந்து dynamic programming ஓட basic concept நான் என்ன சொல்றேன், it is going to dynamic programming ஓட basic definition நான் என்ன சொன்னேன், it is a technique where we can solve the problem once, store the answers and reuse it whenever it is needed. அப்ப ஸ்டார்டிங்ல வரும்போதே Fibonacci of n minus 1, n minus 2 எல்லாமே calculate பண்ணி வச்சுட்டு வந்திருப்பேன். So instead of calculating it again, I need to reuse it. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த Fibonacci series வந்து கோட் மூலமா எப்படி அச்சீவ் பண்றதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஓகே, நான் ஆல்ரெடி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன், பட் அகேன் ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் வித் த சேம். இப்போ நான் வந்து பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் இன்டர் Fibonacci series ஆஃப், நான் இப்போ வந்து ஒரு எண் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் இப்போ வந்து 5 வரைக்கும் அப்படிங்கும்போது இன்ட் என்னன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். இப்போ நான் என்னன்னு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நான் என்ன செக் பண்ண போறேன்னா, இஃப் n வந்து less than or equal to 1 சொல்லி நான் செக் பண்றேன். இஃப் இட் இஸ் less than or equal to 1 இருந்துச்சுன்னா I need to return n, the same, return n. If not, நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I am going to return Fibonacci series of n minus 1 plus n minus 2. இதுல வந்து நான் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் void main string args open close curly bracketல நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா, here I am going to give system.out.println of Fibonacci series of Fibonacci series class name இங்க தேவைப்படாது because same class நான் வந்து 5ன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். இப்போ இதை நம்ம ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா it will return me the 8 as result. இது எப்படி பண்ணிருக்குன்னு நான் சொல்றேன். ஓகே, 1 2 3 4 5. ஓகே, 0 1 2 3 4 5. ஓகே, 5th பொசிஷன்ல 8 இருக்கு. ஓகே ஃபைன். இப்போ என்னன்னா, see, let me explain you. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் n வந்து 5 சொல்லும்போது n வந்து லெஸ் தேனான்னு பார்க்குது இல்லை. இப்போ என்னன்னா Fibonacci of 5 which is equal to Fibonacci of 4 plus 3. 4 plus Fibonacci of 3. And then next வந்து Fibonacci of 4. இப்போ நான் வந்து என்ன கால் பண்ணுவேன், 4 கால் பண்ணுவேன்னா, அப்போ Fibonacci of 4 which is equal to Fibonacci of 3 plus Fibonacci of 2. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ again Fibonacci of 3ன்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் கால் போகுமா, Fibonacci of 3 which is equal to Fibonacci of 2 plus Fibonacci of 1. Fibonacci of 1. Then வந்து Fibonacci of 1 which is equal to Fibonacci of 1 plus 0. Okay, 1 plus Fibonacci of 0. ஓகே, இப்போ என்னோட Fibonacci of 1க்கும் 0க்கும் என்ன வரும், 1 plus 0 which is equal to 1.
அப்போ ஃபிபானசி ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ இங்கே என்னவா இருக்கு 1 கிடைச்சிருச்சு. அப்போ நான் என்ன பண்ணும் ஃபிபானசி ஆஃப் 2 கால்குலேட். ஓகே இது கீழே வந்து நான் ஃபிபானசி ஆஃப் 2 கொடுக்கலையா. ஃபிபானசி ஆஃப் 2 which is equal to 1 second. இது வந்து ஃபிபானசி ஆஃப் 2 தான். இப்போ ஃபிபானசி ஆஃப் 2 நான் கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ ஃபிபானசி ஆஃப் 1ங்கும் போது இங்கே வந்து இட் இஸ் ரிட்டர்னிங் த சேம் 1 ரிட்டர்ன் பண்ணுது. அப்போ இங்கே 0 ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது இட் இஸ் ரிட்டர்னிங் மீ ஃபிபானசி ஆஃப் 1 சாரி 0. அண்ட் தென் இப்போ ஃபிபானசி ஆஃப் 2 நான் கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது 1. ஃபிபானசி ஆஃப் 1 ஐ ஆல்ரெடி நோ தட் இட் ஹஸ் 1 which is equal to 2. Then எனக்கு இந்த values தெரியும். Fibonacci of 3 ஓட value என்ன? I have already calculated it as 2 plus Fibonacci of 2 which is equal to Fibonacci of 2 ஓட value 1 which is equal to 3. And then வந்து Fibonacci of 4 ஓட value I know as 3 plus Fibonacci of 3 ஓட value I have already calculated it as 2. அப்போ 3 plus 2 which is equal to 5. So already calculate பண்ணி வச்சிருக்க value it had got stored in somewhere and it is providing me the answer. Okay, this is what Fibonacci series actually, I mean dynamic programming actually means. Okay, so I hope dynamic programming basic உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா இருக்குன்னு தெரியுது. ஸோ இதுக்கு அடுத்து டுமாரோ செஷனில் ஐ வில் ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் யூ டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் வித் மோர் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ டுடே ஐ வாஸ் அபவுட் டு லீவ் ஏர்லி. ஸோ நான் வந்து 8:30க்கு லாக் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். Tomorrow I will have, we will be going to have 1 hour session on this. So we'll meet you tomorrow. Thank you so much. Bye-bye.